l'Amérique, East le pays lo plus riche, et lo plus puissant de l'histoire. Mais l'extension de l'Amérique, au numéro 1, était en fait assez inattendue, en réalité la majeure partie de l'Amérique du Nord est ignorée pendant plus de 100 ans après. Essai découverte, voici une carte, qui est réalisée juste avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique. Les Vikings, descent qu'il avait découvert, UNEIL quelque part par ICI mais, personne ne réalisa que c'était en fait un continent. Alors, Colomb croyait qu'il pouvait trouver une route commerciale vers l'Océan, navigant vers l'Océan réalité. Il trouva quelques îles dans la mer des Caraïbes. Colomb ne trouva pas les épices qu'il attendait mais, il croyait toujours être proche d'elle. Inde alors il appela les autochtones des Indians, prit quelques traces et les reporta au roi était la reine des bons. He vos majestés G reviens, justasi, super au sant les épices. A bien nous en avons pas encore trouve les épices, mais ils ont beaucoup d'or tout. Nous interesses Colomb retourner l'orbas. Dislertos, de devenir chrétiens, et rapport cet or quelque, années avant que Colomb ne revendique. Les Antilles pour elle, Espagne les Portugais, avait découvert que les pouvions atteindre l'Océan contournant l'Afrique. Alors l'Espagne et la Portugal traqueront l'en plein milieu de la carte. ETILS, convenant que toutes les terres non chrétiennes, DCE qui de la ligne appartiendront au Portugal et que tout ce qui se trouvait de l'autre qui appartiendrait à l'Espagne. Alors, les Portugais navigueront vers l'Océan, construisiront un immense empire commercial et les Espagnols se mirent à conquérir la moitié du monde. Toutes les parties interessantes de Amériques étant ICN bus au Ilway, avaient beaucoup d'or d'argent et de population. Alors c'est là que les Espagnols, allèrent en fait les Espagnols envoyant aux une expedition en Amérique du Nord en 1539, mais ils n'y trouveront pas or ni d'argent. Alors ils ignorant surtout toutes ces terres inutiles ICIN, Amérique du Nord, les Anglais, en réalité, un explorateur, en Amérique du Nord, alors que les Espagnols, explorant encore les îles des Caraïbes, c'était 16 ans, avant que les Espagnols ne découvrent la Floride, mais après de les Anglais, attendront presque 100 ans avant, d'essayer de coloniser l'Amérique. La première colonie de l'Angleterre fut établie à Roanoke en Caroline du Nord en 1585, mais la même année l'Angleterre se retrouva occupée et fait la guerre à l'Espagne et cette colonie disparut alors. ILS essayèrent de nouveau à Jamestown et cette fois, cela fonctionna. Ensuite les pèlerins arrivèrent à Plymouth. Les pèlerins étant des chrétiens stricts qui interdisent les mauvaises choses comme les jeudis, argent et la célébration de Noël. Bientôt beaucoup de gens commenceront à venir en Amérique et avant longtemps. La KTST tête couverte des cavanies britanniques. Pendant ce temps les Français étant occupent à revendiquer toutes les terres au centre de l'Amérique du Nord. Maintenant nous sommes en 1754, et il est temps de une guerre pour déterminer qui possède réellement quoi en Amérique. La Nouvelle-France a une population d'environ 60,000 personnes. Alors il les associations avec certaines tribus indiennes pour les aider à se battre. C'est pourquoi on l'appelle la guerre française et indienne. Les colonies britanniques ont une population de plus de 1 million de personnes, et ils aussi associant avec certaines tribus indiennes. Qui penses vous à colonies exact les britanniques ont battu les Français en même temps ils avaient aussi une grande guerre. En Europe, et quand elle fut terminée il était temps de redessiner la carte. La France donna la moitié de la Louisiane à l'Espagne avant la fin de la guerre pour s'assurer
Q la Grande-Bretagne ni elle, obtient pas suite, après la guerre la France dat donna lauta, moitié de la Louisiane et la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne. Maintenant la Grande-Bretagne, avait beaucoup de tiers, en Amérique mais, elle Grande-Bretagne, avait aussi dépense, beaucoup d'argent, dans la guerre, et maintenant elle avait, besoin d'argent, he colonies vous savez cette guerre coûteuse, que nous, vous avons aide à gagner, ouais merci pour l'aide, bien aucun problème. Oh fate nous allons commencer, à percevoir beaucoup, des taxes pour payer tout, l'aide que nous, vous donnons, quoi vous ni nous, aides jamais, c'est nous qui vous, aidons toujours. Et comment, pouvons nous taxer, si nous n'y pouvons payer voter. Les colons n'étaient pas contents, des nouvelles taxes, et la désaccord, devant UN, bagarre puis, d'une bagarre, UNE Revolution, le 4 juillet 1776, les Américains déclarent leur indépendance, vis à vis de la Grande-Bretagne, et c'était le début et c'est unis d'Amérique n'est pas exactement, il faudrait encore 5 ans, avant que les Américains n'y gagnent la guerre d'indépendance, après avoir gagné la liberté, il surant un nouveau problème, le gouvernement, qu'il avait créé, était un vrai désastre. Les 13 colonies étaient essentiellement devenues 13 pays, indépendants seulement, unis de nom, la nouvelle nation, échouait vite. Alors les pères fondateurs, écrivirent UNE, nouvelle constitution, et créèrent un gouvernement, fédéral, entièrement nouveau qui fonctionnait, réellement la nouvelle constitution, devint officielle, lorsque neufetats, Laurent ratifié. Et en 1789, George Washington fut élu premier président des États-Unis, mais les États-Unis en étaient que grands comme Tchétchi et toutes les terres ici appartenant à elle Espagne. Alors comment, l'Amérique obtint-elle plus de terres, CHB, en France, OM Nam, Napoléon prit le pouvoir, et commença à conquérir l'Europe, Napoléon voulait aussi construire un empire en Amérique. Alors il fit un accord avec l'Espagne qui rendra la France mais les Américains avaient besoin d'utiliser la fleuve Mississippi pour envoyer des marchandises vers et de PD, autres endroits ETISAV, per de CEQ, Napoléon pourrait faire contrôler la fleuve. Alors l'Amérique demanda à la France de Louis Vendreau la nouvelle connaît mes plans pour un grand empire en Amérique du Nord mais maintenant, je dois envahir la Grande-Bretagne, nous pourrons construire notre empire en Amérique après avoir vaincu les Britanniques, mais si les Américains découvrent nos plans, pour l'Amérique ils soutiendront la Grande-Bretagne qui pourrait être fatal. Mais si nous vendons la Louisiane aux Américains ils seront nos amis pour toujours et la Grande-Bretagne sera et nous. Si serait insens de vendre notre plus grand territoire et les Américains ni, violent que la nouvelle alliance car suffit, j'ai pris ma décision, nous allons te vendre, l'argent financera, notre Grande-Bretagne, et ainsi l'Amérique cheta, la Louisiane pour 15 millions de dollars, l'Amérique venait de double de taille. Et c'était bien parce que la population de l'Amérique doublait elle aussi presque tous les 20 ans. À cette époque la famille américaine moyenne avait 7 enfants, et tous ces enfants avaient besoin d'un endroit où vivre. Alors beaucoup d'Américains allaient vers elle, ouest où ils avaient beaucoup de terres non revendues, quelqu'un possédait ces terres. Bien sûr que non. Super parce que maintenant, elles sont moins mais ces terres mises terrains de chasse, CNSPA, en bon anglais, tu sens dire ces terres étaient mises terrains de chasse. En 1819 Amérique cheta la Floride à Espagne excepte que cette ligne ici soit la frontière entre les États-Unis et la Nouvelle-Espagne.
Just du ans plus tard le Mexique gagna, son indépendance visat, ouest el, Espagne et l'Amérique un nouveau, voisin, les territoires, du nord du Mexique étant pe pupils, et difficiles, a controller, alors, le gouvernement mexicain invita des Américains à s'installer au Texas. Ces colons de passeront rapidement en, nombre les Mexicains et avant. Longtemps les Texans se séparent Mexique et créeront leur propre République indépendante. Yeha nous voulons rejoindre les USA à vous, des esclaves. We nous en avant, it nous en sommes fiers. A bien désolé nous, n'avons pas besoin de plus d'états esclavagistes. He les gars G Suisse, président maintenant et Tchéquie Nous, en 1845, les États-Unis, changeront d'avaset lasserent, la République, du Texas rejoinder, des litiges. Sur la frontière du Texas mèneront, une guerre avec le Mexique, et la fin de la guerre les États-Unis, payeront au Mexique $15 millions, et prieront les parties nord, du Mexique la, président Polk voulait, just 5 ans, plus tard les États-Unis, achèteront aussi un autre morceau de terre au Mexique, pour $10 millions. Pendant ces temps, les Britanniques accepteront, de les Américains avoir tout le territoire, de l'Oregon en dessus de cette ligne, tant que les Britanniques pouvaient avoir tout ce qui se trouvait au-dessus de la ligne. Et en seulement 50 ans de grande chance, et de una, vilaine guerre, avec le Mexique et l'Amérique et maintenant de ocean et l'autre, et maintenant, il n'y avait, plus aucun indroit au système, a moins que. Bonjour oncle, Sam J. Truvuni, al au milieu de l'option, puis J. la revendique, pour les États-Unis, H. nous pourrions, en avoir, besoin pour la deuxième guerre mondiale. Quelqu'un, y Vietnam, Monsieur Estel Couverté, defintes d'Orhasso. Oui, Monsieur, felicitations feels. Tate tens, sur le sol américain. Fate, Monsieur G. Napolari par Checky du sol. Oh, fate la loisa les, ils au guano est toujours en vigueur. Alors CVU8, fatigue de payer un lawyer, beaucoup trop élevé, la vous trouve una, ILA occupa. Wow tout, VA super bien, juste pris, que les Américains, euront obtenu la Californie, la rumeur se, répandit QDL, or ovate et. Beaucoup de gens se précipiteront, en Californie pour aider à croiser l'or hot dans le territoire de l'Oregon il, y avait beaucoup de terres, agricoles gratuites, l'Amérique prospérate et il, y avait la paix des Tosquites, mais il y avait un gros problème, et intérieur et c'etait le problème de dans les ETTs du nord l'esclavage, était légal beaucoup les considérant, comme un grand mal, qui devait être arrêté, dans le sud, l'esclavage, était une partie importante de l'économie. Les Américains débattaient de l'esclavage depuis des décennies, mais tout arriva à son paroxysme lorsque Abraham Lincoln fut élu président en 1860. Beaucoup de gens dans le sud croyant que Lincoln abolirait l'esclavage. Alors la plupart des États esclavagistes se séparèrent des États-Unis et créèrent leur propre pays. Thela mina aun, grande guerre civile, beaucoup de gens mourent, le nord gagna, les esclaves ferent libres, et les États-Unis ferent de nouveau, unis. G Suisse désolé du prendre, l'assassinat, du président Lincoln, voyons autre, assassiné sa, demi tua, la même nuit mais, jai survécu au coup de couteau, c'est terrible. GVO dire, c'est terrible, que vous ayez, et poignardé mais, G Suisse content, que vous ayez, survécu, au fait lazare, vu que l'Amérique l'Alaska, combien, pouvez-vous, payer, pour elle, G pence, que nous, pouvons faire, 5 millions, Peter, 5.5 millions, mais PA plus, ET 7 millions. You d'accord, super J l'approbation pour 7 millions. Nous pouvons faire les traits de main, pon les faire ce soya, de res de demanda, plus d'argent. Super, maintenant,
l'Amérique et un autre. Inodormi morceau de terre, maintenant elle est juste besoin de quelques îles tropicales. Her regard et l'étage, quelques hommes d'affaires, américains entreprises, la contraille des îles, Hawaïens et ils demandent au États-Unis de les annexer, mais le président des États-Unis refusa, il croyait, que l'Amérique devait être une nation, juste et respectueuse, de lois quien abuse jamais de son grand pouvoir, pour profiter des fables, mais, d'autres craignent, que si l'Amérique n'y est impliquée pa, dans les affaires de Hawaï une autre grande puissance comme l'Allemagne, ou le Japon vendrait, prendre les îles et les utiliserait, comme base pour attaquer l'Amérique, lors de une future guerre. L'Amérique doit-elle s'occuper de ses propres affaires, ou doit-elle protéger ses propres in la politique de l'Amérique de rester en dehors des conflits des autres nations, était, sur le point de être mise à l'épreuve, parce que quelque chose se prépare à Cuba et cen, était pa du café. Cuba était en plein milieu d'une guerre pour l'indépendance, presque toutes les autres colonies de l'Espagne avaient déjà gagné leur indépendance de l'Espagne après les révolutions américaines et françaises, mais Cuba, Puerto Rico et les Philippines étaient encore des colonies espagnoles à la guerre d'indépendance. Cubains étaient constamment dans les journaux américains et la plupart des Américains sympathisant avec les révolutions. 1898 après qu'une novia de guerre américaine eut cool dans une explosion mystérieuse les États-Unis d'errant, Espagne de quitter Cuba, sinon, l'Espagne répondit en déclarant la guerre aux États-Unis, puis les États-Unis capturant rapidement Cuba, Puerto Rico et les Philippines mettant effectivement fin ace, qui restait de l'Empire pagnol que Christophe Colomb avait commence, pendant la guerre hispano-américaine les États-Unis, annexerant aussi Hawaï qui devenait une base navale importante.